פח נשבר ואנחנו נמלטנו. Some of you may know, I'm not a public speaker or writer, not even a reader. And as I'm writing this, I keep thinking how ironic it is that you, Savta, were an English teacher, but you always jokingly spoke incorrectly in front of us. And I don't think you ever corrected yourself, so that might have stemmed from you. I'm just kidding. But in all seriousness, Savta, I've been so lucky to have you in my life and my kids' life. Growing up, you and Saba were always around. You loved us girls so much, and you would do anything for us, and we knew it too. Our Sunday night dinners were something we looked forward to every week, and not just because we loved the Chinese food. You and Saba took us to any park we wanted, to the zoo hundreds of times, and always out for ice cream and donuts, which is probably why all my park trips with my children end in ice cream. So thanks for contributing that to their diet. You and I also had our annual shopping trips together, and it was so sweet how you always kept up with the trends and brands that I would like, just so you can pick out the right things. I know how happy you were when you got it right. I was so privileged to have you come visit me so many times here in Israel, and that you were able to come in recent years to visit my family. Not many people can say that their grandparents flew to Israel on multiple occasions to visit them, and for that I am so lucky. I can go on and on about all the places you've taken David and I around Israel to enjoy your company and good food. You and Saba even took a bus once all the way to Givat Shmuel, and then got a ride with us to Herzliya just to go to my favorite restaurant. I actually still feel really badly about dragging you guys all the way there. I'm so glad you both got a chance to spend 2 Shabbases in Modi'in with us to experience the life we built here. I'm so grateful that we made the trip this past Sukkot, despite the circumstances. You finally got to meet Shira for the first time. It was really difficult keeping our distance, but I'm glad Shira snuck her way onto your lap a few times. We miss you so much already, Safta. I love you. I'm going to speak on behalf of Itamir and Shelby. So first from Itamir. My Savta has always been such a huge part of my life. I never even considered there would be a time when she wouldn't be, which I recognize as a huge blessing. So many of my best childhood memories took place in my Saba and Savta's home, from Pesach Seders with sweet and sour meatballs and bobolech pancakes, to doing the art projects my Savta would bring home from her first grade classroom. As most people are aware, making a big mess wasn't exactly a popular idea in my parents' house, so going to Savta's for Play-Doh and art projects was always something I looked forward to. My Savta spent so much time and energy being actively involved in her grandchildren's lives. We spent many Sundays at the zoo, various parks, the pool, or just playing in their house. There was nothing she wouldn't do to make my sisters and me happy. Her dedication didn't end when my sisters grew up, and she became a great grandmother. My children became the next generation to be blessed by having her in their lives. The most special memory I have of my Savta was her as the full-time babysitter for my first baby, Nadav. I don't know anyone else who can say that their great-grandmother took care of them every day until they were 2 years old. Nadav loved going to his Savta Leah's every day. She even took him on the same outing she took my sisters and me on. I'm sure it wasn't always easy for my Savta to watch a toddler, but she never complained and always said it kept her young. For years after babysitting, my Savta continued to help with school pickups and had so many playdates with all 3 of my kids. Over this past year, when my children couldn't visit their Savta Leah in her home because of Corona, they would constantly ask to go there for Play-Doh and vanilla ice cream dates. No ice cream was better than ice cream at their great-grandmother's house. My children are so lucky to have had such a special relationship with their Savta Leah, and I'm so grateful to Hashem
that Hashem gave baby Akira the opportunity to meet her, even though it was only for a short time. Savta, we will all miss you so much. We are so grateful to Hashem for all the amazing memories you and Savta gave us, which we have to cherish for the rest of our lives. And now Shelby. Thank you to everyone who was able to be at my Savta's Levaya today on her behalf. It's so hard to be on the other side of the world right now, but I sincerely appreciate everyone who can be there today and give my Savta the kavod she deserves. I have no idea how to begin to put my thoughts, feelings, and love for my Savta into words. I'm so grateful to Hashem that I've had the opportunity to be so close with you, Savta, for the last 24 years. Speaking to her every Erev Shabbos, Yantif, and all of our shopping trips and our memories I'm so privileged to have and will never forget. Savta, thank you for always making sure to make each of us feel so loved and cared for individually. You always made time for each of us to spend special days with you, just the two of us. We found our routine shopping at Devori's and always had such a special time together. There was nothing I loved more than being able to wear the dresses you bought me to various simchas and take pictures to send you. I love being able to share that with you, and I will continue to wear these gifts and think of you on these special occasions, always. Throughout my time in school, you and Saba have always been one of my greatest cheerleaders. You always knew exactly what tests I had coming up, davened for me before each one, and always told me how you experienced all of the stress and emotions alongside me. I'm so grateful that I was able to share that experience with you, and I know how proud you were of me and my sisters and everything we've done. I hope to always make you proud as I begin to start work in the next few months. Savta, I finally got the email you told me. The email I told you the last few days that I'd been waiting for from the hospital, only an hour after you passed. And my mom helped me see how you undoubtedly sent that job to me. I'm certain that you're already sitting next to Kisei HaKavod and Shemayim and advocating for all of us from there, just like you did when you were here. I'm so appreciative of the pearls you gifted me when I graduated this September that your mother gave to you when you received your master's degree. I look forward to wearing them and always thinking of you and sharing in that special connection with you. Savta, you were such an incredible grandmother and so instrumental in who I am today. You showed all of us how to love so selflessly and think of family first, always. Over the last 2 very difficult weeks, you were so strong and continued to remind me that you had a good life, to look around at the beautiful family you have, and that all the rest is in Hashem's hands. Every day you repeated to me that it's all up to the Ribbono Shel Olam. I'm so grateful that I was lucky enough to visit you the last few days and spend those precious last moments with you. I will miss you terribly every single day, but I'm so grateful to Hashem for the relationship I had with you. I'll forever miss your birthday cards every year, but I'll treasure the ones I saved from you since I was 10. As hard as it is to accept that I will not be able to dance with you at my wedding someday like I always looked forward to, I know you will be with us at every simcha, celebrating with us, and always davening to Hashem for us. I love you so much, Savta. Thank you for everything you've done for me and our entire family, and I hope that we will always make you proud and bring you much nachas. We will always take care of Saba for you and keep your beautiful memory alive with each of us. With all of my love and respect, Savta, Shelby. Okay. פרק ט"ז בתהילים. מכתם לדוד שומרני אל כי חסיתי בך. אמרת לה אדוני אדוני אתה טובתי בלעליך לקדושים אשר בארץ אימה ואדירי כל חפציבם ירבו עצבותם אחר מהרו בלהסיף נזכם מדם ובלשא את שמותם על שפתי אדוני מנת חלקי וחוסייתה תומיך גורלי חבלים נפלו לי בנעימים אף נחלת שפרה עליי אברך את אדוני אשר יעצני אף לילות יסרוני חיליותי שיביתי אדוני לנגדי תמיד כי ימיני בא למות לכן שמח ליבי ועגל כבודי הבשר ישכון לבטח כי לא תעזוב נפשי לשאול לא תיתן חסידך לראות שחת תודיעני אורח חיים סוב השמחות את פניך נעימות בימינך נצח קדיש Iskadash Shmei Rabba Bal Madra Charusei B'Melech Malchusei B'Chayachon V'Yemechon V'Chay D'Chol Beis Yisrael B'Agalav Zman Karivim Ramein Yehei Shmei Rabba Mevarach V'Yalam Al Me'al Maya Yisparach Yishtabach Yispar Yisramam Yisnasei Yisador V'Yisala V'Yisalal Shmei T'Kudsha B'Recho Leilam Kol B'Chasav B'Shiras Etish B'Chasav V'Necham Asadam Ran Bal Mavim Ramein Yehei Shlomo Rabba Min Shemai V'Chaim Aleinu V'Al Kol Yisrael V'Ramein Amen.
Shalom B'Mamav Yasser Shalom Aleinu V'al Kol Yisrael V'Mran Amen. Ve'inu am Adonai Eloheinu aleinu ma'aseh yadeinu konena aleinu ma'aseh yadeinu koneneu Yosef beseter elyon betel shaddai יתרונן אומר לאדוני מחסי ומצודתי לא אהבתך בו כי הוא יצילך מפח יכוש מדבר אבות בעברתו יסך לך ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו ולא תירא מפחד לילה מחיפה וביומם כי דבר באופל יהלוך מכתב ישוד את צהריים יפול מצדך אלף ורבבה מימינך אליך לא ייגש רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה כי אתה אדוני מחסי עליון שמת מעונך לא תאונה לך רעה ונגע לא יקרב באוהליך כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך על כפיים יישאונך פן תגוף באבן רגליך על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין טבעי חשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע שמי יקראיני ועיניהו עמו אנוכי בצרה חלצהו ואכבדהו אורך ימים אשביעהו והריהו בישועתי עקביה בן מהללל אומר הסתכל לשלושה דברים והנה אתה בא לידי עבירה דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון מאין באת ומתכסוך ולאן אתה הולך למקום הפרנמה ותולע ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית וירבה להשיב אפו ולא יאיר כל חמתו קדיש בבקשה Iskadav, Iskadash, Shmei Rabbah. Amen. Bol Modra, Furusei, V'mlechma, Fusei, V'chayechon, V'yamechon, V'chay, D'chol Beis Yisrael, B'agalav, Zman, Korivim, Rameh. Amen. Yehei, Shmei Rabbah, V'larach, Elam, Olnei, Maya. Yisparach, Yishtabach, Yispar, Yisraman, Yisnasei, Yisadar, Yisalev, Yisalal, Shmei, D'kudsha, B'rachu. Leila min kol berchasa v'shirasa tishbachasa v'nechal masla damiran bal ma v'mrameh Yehei shlam rabba min shemai v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'mrameh Amen. Oseh shalom v'mama v'yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'mrameh איש חי מנצו ורחוק מפנינים ממכרו בוטח כל איבה לו ושלו לא יחזור גמולה סוטוי ולא ירוק כל ימי חייו דושו צמר ופשתים וטס בחפץ כפהו אוי סוקרני אוי סוחר ממרחק תובי לחמו ותוקום באויד לילה ותיתן את טרף לביסו וחוק לנער יסאו זוממו סוד ותיקוחהו מפרי חפאונות או קורם אוגרו בעוז מוסנר ותאמץ בו יסאו תואמו כיתוי וסחרו לא יתחה בלילה נעירו יודעו שילכו בקישור וחפאותום כופולך כפו פורסו לעוני ויודעו שילכו לא אביוי לא יסירו לביסו משולג כי כל ביסו לא שונים מרבד עם אוססו לא שיש וארגומון לבושו לא ידע בה שאורים בה לא בשיטו עם זקני אורץ סודינוס אסו ותמכור וחגוירנוס נולק נעני אויז והודור לבושו ותשחק ליום אחרון ביו פוסחו בחוכמו וסוירס חסד על לשוינו לא יפיו הליכו יסבייסו ולחם עצלוס לא יסויכל קומו בנר וישרו בעלו ויעללו רבו יסבונו יסוסו חויל ועתוליס על כולונו שקר אכן והבל היופי אישו ירס אדוינוי היתיסלול תנו לו מפרי הודעו ויעללו בשעו ומעשהו עקביו בן מהלל יאמר יסתכל בשלושה דברים ועינתו בו לידי אבירו דע מאין בו ולאנתו ילך ולפני מיתו עשית ליתן דין וחשבון מאין בו ולאנתו ילך למקום אפורים ובסוילאו ולפני מיתו עשית ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלוכים הקדוש ברוך הוא והוא רחום יכפר ובוין ולא ישחית וירבו להושיב אפוי
ולא יועיר כל חמוסוי. קדיש. Kadal Yiskadash Shmei Rabba Bal Madra Churusei V'mlich Malchusei V'chai Chon V'yem V'chai D'chol Beis Yisrael Bagalav Zman Karev Imromein Yehei Shmei Rabba Mevarach V'elam Omeil Maya Yisparach V'yishtabach V'yispar V'yisraman V'yisnasei V'yisador V'yisaleh V'yisalal Shmei D'kudsha B'rechu Leilam and Kol Berchasav V'shiras Otishbachasa V'necha Masa Damran Bal Mav Imromein Yehei Shlom Rabba Min Shemai V'chaim Oleinu V'al Kol Yisrael V'mromein Oseh Shalom B'mamav Hiyasa Shalom Aleinu V'al Kol Yisrael V'mromein Leah בת מוישה ולא רוב יצא ולא Yeah. Do you want to switch? I'm sorry, but it's driving me this life. He's calling all the time. Here. Yeah. No, I told You you. left it for 15 minutes? No. No, So you can leave it? We'll be home in an hour. You can put it outside our door. You can't go in the house. You can't go in the building. It's right inside of it. We live like we're a cottage. There's no building. Hey, we gave. I think this is the one with the structure. Yeah, 142. En het moet ik vertrokken. En voor het vertrokken? Nou, en voor het vertrokken. Dan kom ik door en dan ga ik met de man. En dit klopt. En ik kom ik door. Oké. No, open it. I don't know what he's going to speak. He doesn't understand. He says we leave it outside. He's only open the front and show him The lowers are small. Yeah. Okay, I thought it was a small thing. When I heard that he went home, she said, I'm looking after him. Hello. Yeah, he seems to Always be, together. thank God, Hello. seems I to be know. all right. So, You know, considering he's 90 years old, it's pretty incredible. 86. so hard. It's really hard. And also they made it though. Like they were supposed to get, they could have gotten vaccinated. Like they almost made it. What's wrong? He says the gate's locked and the gate's open. Gate's Who locked. should be? I said they're talking about the relatives. I think they're from Leah's side. Huh? I asked them. She said the relatives are from Leah. I'm not sure. I think Leah's relatives. תרים מעל השער, יש שם מדף, אתה יכול לשים את זה. כן, הצד השני של השער. אתה יכול להניח את זה. הם עוד 10 דקות, עוד We're going hopefully next week. I think I'll והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית וירבה להשיב הפועל ולא יועיר כל חמוסוי והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית וירבה להושיב הפועל ולא יועיר כל חמוסוי והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית וירבה להושיב הפועל ולא יועיר כל חמוסוי.
לכתום לדוד שומרני אל כריסוס יסיבוך אומרת לה אדוני אותו תיבוסי בלו לכו לקדושים אשר באורץ עמו ואדירי כל חפציבום ירבו עצבוי סמך הרמור בלסיך נסכם מידום ובלסורס שמוי סמל ספוסוי אדוני מנס חלקי בכוי סיעתו תמיך גוירולי אבולים נופלו לי בנים ממף נחלס שופרו לוי אבורכס אדוני אשר יאוצון יפלי לוי סיסרוני חיליוי סוי כביסי אדוני לנגדי סומת כמיני בלמוית לא כן סומך ליבי ואוגל כבודי הבשורי שקוין לו בטח כי לא יישא זוי ונפשי לי שוי לא ייסיתן חסיד כל אירויס שוחס תוידי איני אוירח חיים סויבס מוחס אסכונכו נעימויס בימינכו נצח קדיש יסקדל ויסקדש שמי רבא בל מדבר חרוסי ומלך מלכוסי בחי יחון וימיכון וחי דכל בייס ישראל בעגלה בזמן קריב אמרו אמן יהי שמי רבא מברך ליעלם אלמי אלמיה יספרח וישתבח ויספר ויסרמן ויסנסי ויסדר ויסעלה ויסעלל שמי דקודשה ברכו לעלם כל ברכסו ושירסו תשבחסו ונחמסו דמרן בל מדבר אמן יהי שלום רבא מן שמי וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרמה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן אמן לאה בת רב מוישה בשם החברה קדישה בשם המשפחה הקרובים הידידים והמלווים אנו מבקשים ממך סליחה ומחילה שמא חס וחלילה פגענו בכבודך הן בטהרה בנשיאת המיטה ובתיקון הקבר אנא סלחי לנו כי אין זו אלא שגגה החברה קדישה נהגה איתך כמנהגי ירושלים עיר הקודש והנה מליצת יושר עבור משפחתך, קרובייך וידידייך ועבור כל כלל ישראל בכל תפוצות ישראל וייתן השם ויבולה המוות לנצח ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים ובא לציון גואל במהרה וימינו אמן לכי בשלום ותנוחי בשלום ותעמדי לגואלך לכי בבקשה להזדרז ביציאה כי צריכים לסגור את השער. Next time with better circumstances. We will. All the blessings of the earth.